a chese dom kuma no egusua eka se afa wo monsase sa sika yi ahwere no wo chese ni nyina eye nkontompo FDA ekeka ne ho said ye beye a wo mo efa abefo ntintan so na wo mo edi dwa etonton niam ahodo a ensem fata anase wo mo ni hu tumidie krata bi edi ohaw ebe bretemamufo no FDA fo se wo mo hwe na safo ni nyina watu so anamon Opanyini Mustafa Bandi enso akasa ekire se eba no akontabuo efa seni aban no ye ne ho entoto ya na se wo siesie neniama eno enye ade a kyesa akwakobasa ya sochie na emomu eye kwan a wo mo fa so na afi wo maye entoto ye na kyese seni ensam etie no wo mehu nani so na nsakyira ye bi wo hono mu a wo ma hye mo sapomu ensuo wei na bebrenu aka ho ene na no pay making kan ede amawo Yede kasie ni mu aseda ebema oheneyere spices eno oheneyere non dairy powdered milk anope ya wote minken ya aduane a wopesa wo ya anope wo breakfast no eya akai nafa non dairy powdered milk ni bitum eba no awia anase anwumra mu ho nso aduane na wo beye no eno nso no akwakope oheneyere spices ede kakra aso ani hye nso se flavors no sisi ade eye enkono 9 ye chicken beef, shrimp, jollof rice, ginger, and a garlic, stew, goat, noodles, and a fried rice. Sa wo pe bi ato a wo be kosto bi a wo tonton enuane ho niama. Sa wo pendudo mu aton so a ene ne wa frem panyufo e wa homa iso. 0207-805-398 and asa 0244-525-908. Oheneyere spices. Aye de ye. Ena no pay me a wo bete me nka me din ede Afia Fosuhemaa kase ni twemu ankasa ena me de brawi radio kase boy adwumaku a afa ho ka eye oheneyere spices ene oheneyere non dairy powdered milk ye fia se e wo panyi a wo da gold board ano metre owura same jamfi wodin nsem bia todwa e kire se ensem a enenam emrehye bedwam ya kyese sabrei eguso enenam abefo ntentan no so ya wo panyi a wo da no titiri pa Alexander Afenyomakin wo panyi a wo da dom kuma no anuguso a eka se eba no gold board afemu a gold bi a wo mkokoton ye no wode atodwa se wo ma hwere sika twitwiridie pa na sika no emu odu pa sika puduo wo kyere se sansemu a empanyufo guso a eka no ne nyina eye nkontompo wo kyere se wo hya afempi mienu ni aduonu enumu a na kyese gold board wo mo bo homoden pa na bo a wo bo wo homoden no eba no se operation a wo mo eye wo honom se senia wo fa so edi wo mo dwuma no a wo kyere se wo mo ebo homoden kra ma sika no ebi kra ba ya ma ebro senia ne wo hwe anim no so enye ebro be se 907 million Ghana cedis ena fe overall no so enye no so emu odu pa 5.4 billion Ghana cedis enunti ekwakoba se dom kuma no anase wobi etibabi na wo ka se eba no gold board a wo maton gold amenam so sika bebre no a na afa wonsase sika na ye basa wo kire se ni nyina no kura bia enimu ne nsam a wo kan wo se wei enye bosremuka esanse wei ye nsam a wo mo akokyire agu nkrata ahodo so ya auditor general wahwemu bi ehu senia niama no ekọ ya wasen ase se wei de sa pepepe netie enunti wei nyensem bi a wo mo na atrotro na ebi a wo mo afa kwan bi so ede etu dwa na se wo mo kire wo madwene dia fa we sanse ye hwemu a empanyufo a wo mo ka bi ewo mu se auditor general wo mo nyina hwemu entinsem a dom kuma no na se empanyufo foforo bia eguso eka no wo se Ghanafo emo sansem ni nyina entungu Afenyomakin and his followers alleged on several occasions on the floor of Parliament and in the media that the gold board made losses in its gold trade operations in the year 2025. This claim is a barefaced lie, which has been debunked time without number by the gold board. The audited annual reports and financial statements of the gold board for the year ended December 31st, 2025, prepared and published by the Auditor General of Ghana, discloses an operational surplus of 907 million Ghana cedis and an overall surplus of profit
of 5.4 billion Ghana cedis. This is an incontrovertible fact. And today, to settle this matter once and for all, I brought to this auditorium a copy of the annual report and financial statements of the Gold Board, prepared and published by the Auditor General, not Sami Jemfi and the Gold Board. We don't audit ourselves. Now, if you check page 12 of this report, you will see that the Gold Board on its own, from its own operations, generated total revenue of close to 1 billion Ghana cedis and kept expenditure just around 109 million Ghana cedis. And so that is what we mean by operational profit or surplus of 907 million. It means that if you took all the revenue we generated as an organization and you deducted our expenditure from it, we had 907 million left. Onipa wote ne nkan eye panya woda Gold Board no ano owura Sami Jemfi. Food and Drugs Authority FDA womo den sama tuja ekyerese sabredie eba no ekwan a wofa so edi womani edi womanfo a womo di dwa echi no se womo duaduamu ahu se adekra womo eton se womanfo edi se wode eye won ho no womo eduaduamu ahu se aso eba no niam ahodo a womo di aye no a edin sunsuansoboni bi ebeba womo apomudin mu ana wo kyerese sisi ade womo erediri mu yie pa eba no abefo ntentan ho no mo de a womahu se sisi ade omanfo pinu a ebinum kra wo ho no mu a eja shop a esi ho a obehu se ne shop yi enunie enioma soso enso ne gumu na kyese wakwakwagina ho ene wawo de onsa kyere so mepewei womo soso eka se o ma menso nhwe na menhwe se ye kama na kyese womo so eka wo kyere se sa bredi abefo ntentan no sunti no ene wo bia ma ne ho so a tipa na kyese wo ba begina ene ni titiru pa TikTok so na nipa kro no ene donko mi o ene meton wei we de ya ho a ene wo kale ebeye kama na ene advert yi wo mo a enyuzi bi da wo mo di ho adanse nyina bocho wo kyerɛ sɛ we na ha adwene o we kura ye kwan a ankaja ebeboa na mabunu anya kakra na wo mo so di agu onkotokuo mu nanso how pa kyerɛ ha wo mo etete wo mo pa ne sɛ anka niam a wo mo ton yi ebia wo mo ahwehwɛ mu akwadare mu ahu sampa ade a yɛde yei ebia eba no FDA mramu ana sempo eba no nipa dasani bia abrabo mu a ade product kro ana se de yɛde yɛyɛ no ebeboa nipa kro ne redie ana se na pomudin ana ensanse nkrofo pinu anim se FDA wo mudwumadi a wo mudi no akwakoba ne senti no wo hu ne se bia wo de fa be fontentan no so a na kyese eja akwakofa ekyire na kyese FDA fo wo mani ani ekyire wo kyerɛ sɛ ne ye humu pa sɛ ne mo ye ne ye ni di mochi papa enti ne esisi ano ye ba ba rediri mu sɛ emre bi etwa mu no ne ye ne kakra bi a sisi ade ye ba ba mia mu pa sanse ye hu sɛ social media ne ho ene ebinu mafa so na niam ahodo a ebi krampa anka wo mu di kan e de bre FDA fo e ma wo akasa afa ho sɛ we die emmoa nanso sanse wo mu nim sɛ wo de fa ba fontentan so a ebia na wo ma ehunti no ehwodom na nipa pinu afa asabre wo mu edidwa ya wo tonton eniama ense na afei emfata na ensem wei wo mu eka ne nyina ewo FDA wo mu 2025 annual stakeholders meeting ekoso ewo nkranpodi mantamu wo nipa waji simpie ni apaso ekasa ye eye opanyin abedi ekira wo no ene hwe corporate services division an ase wo na hwe eso eye gay heart mensa wo no na de sansam no etudwa ne kasa mu krakra no ena wo kyerɛ sɛ ensam a wo ka no ni titiru pa ne fa bi egina enuane ena afa enuro so saa brei wo manfo pinu a wo mo ankasa ada ne wo mo ho adokotafo ne anesefo enie enuro krampa ebi krampa wo mo nhye da nim ho nimde nanso esanse kakra wo mo pɛ dinti no enie adekro no wonim pa se wei se dro wei enye adwuma sei nanso kakra wo bɛgye wo ho nti wo de nano bɛfa ho saa wani bɛba ho so na kyɛ sɛ wato ama no so edi sunsuanso bɔne abrawo nti wo se saafo ni titiri pa ɛna sabre wote wo mani akyerɛ wonom. We have started the process of developing guidelines for regulating advertisement of food and drug products that are made online. In order to ensure that we have our hands around such adverts, we have an elaborate monitoring system. And so we monitor every network in this country, whether it's traditional media or social media, whether it is television, radio, or online.
Onipa wote ne nkan eye opanyi abedi echira wono ene wo FDA ya chese wo hye eye Corporate Services Division Gay Heart Mensa ne ena otiye. Deputy Director of Operations ewo mampanyini akache eye Owura Mustafa Bandi wakasa echire se nhwehwemu egusua ekoso ewo ebano appointees ahodo emre bi atwamu na chese wo mo etna Ghana abanwa so na afi wo mo ebuman ensiesie no wo kire se saafo ni nyina sabre ye ebinom eho nhwehwemu efa sikasam so entotoye ena senia wo fa so ebuman no ema wo bia enhu ne se we ye kwan a wo fa so ede agu wo mani maase anase wo mo eka eniama ensem fata agu wo so wo kire se oman bia mu no se panyi bia ba betina edwa so na nipa kro no wokọ na afie kwọba se kwa a wokọ no ebia na nachi aye basa ana menteme ho ase bia ba wo manfo nya wo ho ntiase ni titiru eba ne sikasam afamu ana entoto ya afamu a eho behia pa se bia aban kro a waba ana se nipa kro a waba no pese oye mu hyehyemu a ni ye yomu a no enu nti wo mu a enenam emonten so a ebia ne ato nsan frɛ wo mo anase ne yabonipa so masidin sɛ sansɛm wei sa project a yɛde hyɛ wonsɛi asesikai efasei na adwuma kropoten no wo yɛ ne sɛ no wo se saafo ne yebisa sa akosa no a ɛma nipa kro no ɛma ne ha no kraa ɛna ebie mu nso so ɛma nipa kro no adwenye ne sɛ wei yɛ kwan a wo fa so ne titire ba no amanyosɛm a sɛ bia wo fa amanyosɛm so egu nipa kro no anim ase anase wama akwakoba sɛ sa amanyokro fufo a nipa kro no enimu bi no ebia wo mo de wo mo nka ho anase wo mo wo fom ti emma omanfo ento omani enhwe wo mo se enye sa akra na tie na emomu we ni ye ka eyo man na yebu na emom enye te se bia amanyosɛm ade ye kra na wo mo ye na wopanyi de ne nsɛm itu dwa ewo hyiemudie bi ekoso ewo Bukom Park ya ewo odododio ewo enkranpuni mantamu wo kire se ebepem sabre wo manfo pinu a na won saka sika bia na wo hwe animu se project ahodo bi wo mo betumi ede aye na so bepem enei ebia na sa project kro no enu aye hu sika no so so asetuyo se fanhi o wo bia animu enti ye to nsa efre wo mo a na chese sa adwumadie no sa akosa no enu no opese wonya wo ho ntiase na emomu enye se bia ye tata wo bia. We have a track record of carrying on projects that had been left by their previous governments. We can point a lot of them, the roads, the hospitals. We did them, we completed them. We can do it, but definitely what you fail to do because of your inadequate attention to your duty, because of introducing practices that were illegal in construction, in carrying out governance, including huge levels of corruption. We cannot just come into government, give, which, what we tell the people we want to do, we give it all up, and then make your failed projects our priority. It's not possible. We know when we want to do it. You cannot force us into saying take our projects as our priority. The military hospital, which which had been started, they came for 8 years, they didn't finish it. Within 15 months, they are saying, why is government not finishing our hospital? Wasn't it looking funny for anybody to be saying that? It is strange that they can be blaming the NDC for what they failed to do. Openya wote ne nkan wono ena eye Deputy Director of Operations ewo mampanyi aso eye anase natenaye eye Owura Mustafa Bandi anopa no siabremu kase no an yeguso a ekan ne makomako ede ama wono kaya ho sisia wo YouTube so Pent Radio 100.1 FM wokọ ho no mu a wo cheche na afei wa like na wo de wadwenkyere enso ato ase ye to so won sem foforo mu. Assembly member ya wo Railway and Harbour Electoral Area Eden Sem Atuja eye wononyamfo Karen Ama Moses wakasa kire se eba no se ye di man so anase ye bu man esiesie na wo hwe na famu ema titiru pa wo mo ewo emusa no a na chese leadership asem na wo ken wo se kwan bi so no akwakoye se ema titiru senia ye wo ebuo sonku bi ema mema no eye na ema ekwakoba se yenya nimdie bi anase trimupo bi afama bi ho a enam sunti se wobi kura ba na woka se minipa so mesi ana benti amabai mepese dibresei
me fa so na kyese me boabo manfo ano na yankase ye boabo ye ho na fe eba ne mpuntuo mu a ye boa ma asetena mu agu a na kyese wo hwe krom ho no manfo no a wotumi hwe nipa kro ni din saa na hwe a wo hwe no ebi mpo na nka wo dwendwene ho enwu se ebi amami wo sise nti yenwene ho ne yentoma no krampa nkan ha adwene nanso hwe a wo hwe ni nyina ne se enanu bi asem bi a eba ya wo manya eye ensem bi tirimupo boni bi afa nipa kro ho ama wo madwen aye wo se bi ema de yedutumi ehye wo nsa wo muntumi enye ni yie eno na nipa kro no hwe a wo hwe ni nyina ho na ekwa wie wo se eno no ha adwene yie pa na emoa emma se ye ka no emma ne mema afamu na ye hwe dibra afamu a emoa emma akra na ne kasa mu biom na wo kire se Emma waniama pia wobetumi aye ede aboa eba ne leadership mu a enti ekokoba se wo manfo bia na nipa bi ehu ne se Emma ebia na wo musa na se wo munni sa ahoden no a wobetumi ede aye se adwuma no a wo se kwan bi so no woni ma eni ne yie na nka ye hwemu pa de eni nipa kro no wo ka asasam no ana se woni wo che sa atirimupo no ene wa bi sa wo se nipa yi aso obetumi aye ana se wontumi enye asam na wo ka no kra etesen bisanu momu esense oka ye no a we wo yoba we won konkosi bebia wo sesa akasa no wo mo aka ni nyina won hwe no wontwe wo ho emfiri mu ebiomu wo sanso editudwa na ne nsemi nyina wo ka ye ewo anopa nsempa dwumadi a ye di wo hayi ena na wo kasa kire se Emma we emma enam so emma oba bi anye na adwen se wo pese wo wura mu ewo dibra hodo mu na kyese wo no so epri bia wo beka se bia na no nsem bia nkrofo keka ne sene omanfo bi adwen ye wo mo fa ma ho ntie ne makwa akotena me mantwe a wo se Emma wo ma adwen nye o sa akra sene tie bia se wo pepa no akomapa na afa wo seklese no na kyese obetumi aye sa adwuma ne dia ene na kyese sa anwuma ye boyi na kyese wo dia sa. Yeah, Vampire say after the toilet facility they are going to make for us. Almost I would also need them. To them American at one point so, but then I will also insist they ever consider because maybe I miss they say nimpa a papa foot nature Emma money for the crowder in as much as it's very difficult and there are a few times I have never for a moment said say me Jane I'll give up. No, I haven't. But that doesn't mean say I've never been weak with certain things and it's just so horrible when you know say on a normal day, even a painful more with internal party politics. Very, very painful because there are people on a normal day only will be like but they do rest but these are people who around and kasa about you. Just because say and it's that bad for Oba. And you know the popular slogans or Oba on your shower no idea. Wey ma me Karen ama Moses na ne kwakra mu no wode afutuo ekọ edema emabunu ena afei wo manfo a wo mo ewo ne mpesua so ena wo kire se eba no se ye pre oman mu yeyo ana se empotam bi eyeyo a ema wo mo enka ne se ne mewa amanyokuo amanyokuo bi enti se ne ebeye bia sa amanyokuo ena bi amedom na kyese biifo so wo mo yese ya ene kwan bia so no mefa so ama na sey sanse yehwemu asabi no wo mo enye mama nyokuo wo se ensese wo mo nya satrimopo no kra na emomu eba ne mpuntuo dia emfa ho ne amanyokuo kro a wo nipa kro no wo mu sene etie bia se beboa ama oman no etumpon dia enumom ene sese wo mo ehwe anim. Yeah, Vampire say after the toilet facility they are going to make for us. Almost I would also need employment from them because I'm also a community and I would want them to come through for the youth electoral area. Rural and Habo electoral area should be one. You shouldn't be able to identify say we will CPP, we will UP, and I say we will NDC. The community will always have to come first before a party area. That is the target to make rural and
Habo electoral area and non-political party. Empeso biabe unia beka se dana wada just because me were CP to omuka se menda pe o se menda because CP didn't but it's about political parties doing what is expected of them for the electoral area. Oyema wa ukoso ana we because ne was oyema person has done it but Anna you help that person. As it stands, it's about unity, it's about love, and it's community first. Rural and Habo electoral area comes before any other political party. Onipa wotin nken ayo nonyamfo Karen Ama Moses wono ene assembly member ewo railway and Habo electoral area. Yebe free honom na fe yatiesimu ewo Tanoso Traditional Council. Ankobia hini awowo ho eye Nana Okofo Date Amoako Ata. Wadensem aba ekire se sabre de illegal mining e former gudie to a emfamra kwan so kwaso amenam so amomanfo pinu a de sobo no ebono na sobo a wo mode bono enyina ne se emre bia etwamo no wo manfo binom ehu se akwakoba se bia na nei wokita akade ana se niam ahodo a na chese wo mo etu e former gudie wo mo edidi djuma na wadi mu nkyeremu aba ekire se emre bia etwamo no wo mo ehye ana se wo mo de wo mani si so se wo no mo etu e former gudie emfamra kwan so no safo ni nyina wo mo eba ed wo mani ba besi won so na fe wahwe na watumi etu won so sa ama sa e former gudie to a emfamra kwan so a wo mo guso a eye no wo ma twitwa so na no nam so a wo mo ebo wo homoden ekọ site ahodo mu na wo mo koye no kokopie binom so ema asam no kra wo mo de kokopie mu ewa seni bia enam so ema wo mo ejeje niam ahodo a safo yi na wo mo edi tu efom agudie no ene champagnes na afa niam ahodo pi no a wo mo nsaka bi enu nti akwakoba sesa niam ya wo mo nsaka ye wo mo bo wo homoden ene aseni bia wo ho ehwe ya senka obetumi etuso anamon nanso wo mo nya nenteye se wo panyina wo betena adwamu no samre no na achese waji leave enu nti na esese wo mo etu hyeda na afa wo mo a edida kropoten a wo mo benya ho edeto wo manfo animu na no ena nana ekiremu a wo mo aboa nanso wo man hyeda nya empopoye bia na ensem bia firi asoye nanim enu nti wo mo ankasa ebo homoden se ne sade a wo mo behwe to so anamon na enu na nam so a wo mo call site ahodo a ene ye kokoto na se ye hu se niama wo mo didi djuma etu efom agudie wukita bi anase wo didi djuma na chese wo magye na wo mo atian e dia fa ho enu na chese omanfo binom hu ya ene nana etu efom agudie bi wo kire se enye sa kra na ti o bo na enye sa kra na emumu wonu mom ene ebo ne homoden wone ne manfo se wo mo mani ayeden pa dia fa illegal mine ne ho na wo mo etu fom agudie ne safo no watu won so sa se ne ebe ya obo ade nsuo asase ene japade ahodo a wodi gyaye no enkonkoba se galamse nti ne nyina asei be afi ene kakrani ena nata no so ye wa hensem ho amanso e wo ha ene yiwa kuruwa otu ma ye bisi hene foforo e na na chi bafo ti oba ye no be September mu ene ofre me so se me ma media anko bia hene na me ma meka no ye start ya ni hu se January mu ho ba ne tanu nsu na ni asai ena ye beka kire yiwa se galamse no so ye se ye kwa ye boaboa ye hu yi ene yiwa boa ye sikasem de nti operation ba ko na ye ko no ye ko ba ni a spend 20,000 ye ko ye no ye nya nipa miensa nipa no mu ye 6 ne echi wo mo the five pumping machine ba ko shovel pickers mato omu ye dig and wash omu si nsuo de so na omu tu galamse no ye ba ya na ye de beba ama na echi ne wi ase ye ko ye nya nipa nsia ye do ko police station ye ko do police station ho no na ade echi ye omu be ma omu bi se nkra mi ensa de no omu tu fish pond na mi ensa de aja tu omu tu galamse ya de ya re ho sam ye se omu tu fish pond ni nsuo na omu tu no eno na pumping machine de ma air transfer to galamse e bi ya hora na e hora bo no ndu hwe ade na kire omo kokko bia na jese prosecutor na obekore ni betu an ka traditional council ni betu an ka na yakosa fi general aba be sisi zamri Nana Okofo Date Amoakwata eye ankobia hene ewo Tanoso Traditional Council nene ena wote ye yebegina nsem we so adane ye ho age aboafo nkrato ye ba yebe wie kase no kra ewo agudie mu ensem
Medofo a mini hu agro. Na say die waduane ne da no aye sronko. Anyo mura. Ohinere spices abefi. Aduane de aye sronko. Ohinere chicken seasoning. Sawo toto, wo che, ana wo ye akokɔ nam ho bribia. Fakakra sum. Froye no. Ohinere stew seasoning be manata. Jollof no. Ohinere jollof seasoning ma no sham ni odew mu odew. Fried rice no kra die. Ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede. Aponchin kakra no. Me do ohinere go seasoning na ye. Asam na ne se mira. Ohinere seasoning powder. Ya woni beef, shrimp, noodles, any de keke ka ho. Anu nsu de aduane ne sham ne de no. Ubedie dibium. Enti obapa. Ohinere spices aba ma yen. Aduane no aye de efri se ne die ne nso. Aye de. Ohinere spices. Ye. E wo dwa hodro mu. Eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908. FDA agi edwadien kratoi atom. Yada say asanso emo akwa babiom eba Pent Radio 100.1 FM anopa nonsia bremu kase ena miguso a making kan edema wono. Ye wi ensam no kra ewa gudie mu ensamo. Asante Kotoko head coach eye Owura Eric Tinkler wakasa akyerɛ sɛ wɔba ye wɔbɔ ne homɔden pa sɛ ba no club no a eniama hodoɔ bia ɛfa enkyerɛkyerɛ ɛna afei sɛ wɔn mu benya wɔn ho nteaseɛ no wɔse wɔbɔ ne homɔden pa na ebio mu nso so niama hodoɔ bia na ɛfa sɛ radio ni obi ɛnte fa ko ana sɛ ɛba no ɛyɛ nkitahodie ɛnhyɛ da nkɔ so ana sɛ menteme ho ase bi ɛwɔ saafo ne ntamu a wɔse wɔbɔ ne homɔden sɛ wɔbɛtumi ahwɛ no wasiesie na kyerɛ sɛ wɔn nyinaa abɔ wɔn homɔden na adekora da wɔn anim pɔte sɛ wɔn bɛbɔ bɔɔl na afei wapem akɔ wɔn anim no saa pɛpɛpɛ ɛna wɔbɛtumi ɛto so anamɔ ne kasa mu ɛna wɔkyerɛ sɛ ɛba no agoprama so nsɛm ɛne mpo sɛ wɔn afiri agoprama no so na mpo wɔn ankasa abrabɔ mu no wɔbɔ ne homɔden sɛ wɔbɛtumi ɛne wɔn nyinaa adi nkitahodie na afei wɔanya wɔn ho nteaseɛ ɛba no ntotoyɛ ahodoɔ mu nso so a wɔbɔ ne homɔden na ɛnkɔnkɔba sɛ wɔbi bɔ bɔɔl nanso ebia na nakoma mu no ɛniama ɛhyɛ nakoma mu anaasɛ menteme ho ase bi ɛkɔ so wɔkyerɛ sɛ ɛno no ɛmmoa ɛno nti wɔn mo hwɛ na niama ahodoɔ biara sɛ wɔbɛtumi ato so anamɔn ama asomdwie ɛnkabɔ mu na afei mpuntuo aba ɛwɔ club ni mu no wɔpanyin Tinkler wɔse wɔbɔ ne homɔden pa ɛwɔ ho. I think we saw issues at the club when I arrived, when it came to discipline, and when I talk about discipline, it's not only off the field discipline, it's also on the field discipline. And in fact for me on the field discipline is probably even more important. But to just blame players I don't think is right. There's a lot of deeper things that leads to ill discipline, So a lot of small issues that may exist in a club will end up being a big thing, if that makes sense. And very important that we make sure that the environment that we create is a professional environment. Because if we create a professional environment, it forces the players to behave professionally. Openya wotin nken wonu na ye head coach Emma Asante Kotoko Owura Eric Tinkler abusua kase na siye hwe ne edi mu akotene ebi wote se wo panyini Mustafa Bandi akasa ekire se eba no aban hyehye ye a wo ye se wo mu a emre bi atwa mu na wo mu te abanwa so na wo mu ye ntoto ye ahodo ebi a anko yi a wo mu ye mu hyehye mu no ema wo bia emfa ne se eye womani ena wode sa wo mo dodo na emomu wo mo boa se ne ebe ya kontabuo ebetumi akoso kama ebi omu FDA enso so aye krado se wo ba beti womani esi wo manfo a wonam abefo ntentan so na wo mo tonton niam ahodo a ensem fata ebi akwan bi so no ebenya nsunsanso ewo adasa so wei na bebrenu aka ho ena no pay mekinkan ede emawo se na se bi wo ho a ye de bema ohene yere spices ena ne non dairy powdered milk Oba aduane bi a woye bia mekanfo mienu e de amawo
esan se we no eti apon kasa na wo de ye aduane a emofra ne mpanyufo nyina wo bia bedi ho adanse we nya aduane a wodi a wo techire manko na edi adanse na emom wo hwene eno so be kasa esan se pampan no ehwam yie pa se wo pe bi ato a wo kosto bi a wo tonton enuane ho niam enye na flavors ne nso de do so po anti de wo pe bi a wo benya bi wom ye wo stew, goat, noodles, fried rice, chicken, beef, shrimp, jollof rice, ginger, and a garlic. Ebiom nso non dairy powdered milk no nso mofra empanyufo nyina adantem wo bia dia eyeye. Sa wo pendudu mu atoaton so a eye 0207 805 398 and 0244 525 908. Oh, Henry Spices. Eye de ye. Yede na se edi ho beko edi ama na nama boama wono ene sone kasemu kroje kwabena owusu ediomi ena keche bedu eboa we newsroom Tony Gate edi yekọ YouTube so ema hu bibia kama na menso so anano pay wote menka midin edi Afia Fosuhemaa ebiom enase enkoma Damte Information Center wo mo so ebiemu ema afeyate Pentecost Junction wo bia ete yenka Medamu nyina ase ama mu nyina mo anitie ene hwa ya de hye